so many scary, bloodshed, wounded faces of female ghosts. And when coming to the oral literature that Jenny Banks Thomas describes, she says that in the oral literature of Indiana, there were female ghosts who were actually violent in nature. They presented violence, and they actually people were afraid of these female ghosts. But on the other hand, these male ghosts in the oral literature were so much passive; they had nothing to do. And she also states some of the stories from oral literature in which there is a ghost, a male ghost who haunts a house, and the only thing that he does in that house is lifting the toilet seat up. He would do only that action. He would lift the toilet seat up to make the people in that house scary. Nothing other than that. No violent representations, no wounded faces, no scary faces, but he would do only this. And this is always the male ghost is always associated with passive natures, and this is always attributed to the masculine thing, that they are so passive that they have nothing to do except these trivial things, and they are not at all scary. So these representation of the male ghost begin from the oral literature itself. And in that region itself, she records some of the female ghost representations, and these female ghosts are very scary in appearance. They would haunt the house for so many years and would kill people. On the other hand, this male ghost would not kill anybody, would not harm anybody, but only would do this. And she also says about the gentlest ghosts, which are called noisy spirits or poltergeists. And she says that ghosts actually have no gender after life. So they're coming from some other world, according to the constructions, and they actually do not have a proper gender. So what is the need of this gender, and why do we represent this gender in visual screen? That is why the point of her. That is what the point of her arguments. So let's go to the representation of female ghosts. Actually, female ghosts all over the world emerge from domestic violence or the molestation she suffered in the past life, or she was killed by somebody else and she comes to take revenge upon them. So these female ghosts emerge from domestic violence only because of the fact that men have lesser control over their sex drives in various types. And the rape victims in these ghost movies, in which a female ghost appears, are always represented as she was asking for it. And the situation never changes. Even now, we say rape victim as she was asking for it, because there's no sympathy associated with the female ghost, and she only comes to take revenge. So that happens in female ghost representations, and masculine ghosts, or men ghosts, are so much protective. And that is the role of the patriarchy, to protect, to act genuine, to act gentle. So they would be so much admirable and would be so much heroic. And these male ghosts cannot rest until justice is brought into the situations. And whereas in the case of female ghosts, they cannot rest until violence is executed. So that is the representation, the difference of representation in all the horror movies that you have seen, that the male ghost cannot rest until justice is brought in, and the female ghost cannot rest until violence is executed, violence is spread. So female ghosts in India are under the masculine invective gaze of the patriarchy. And actually these female ghosts represent the fear of men on screen. So they have to be suppressed, they have to be brought to a normative patriarchal world, and male sexuality is carried out on screen through this representation of the female ghosts. They are the type of femme fatale representations of female sexuality, and these female ghosts have to be so seductive, and the charm that they show on screen should lead the men to deadly situations. So when men are in deadly situations, they have to retaliate. So that is why we have seen many acts of punishment towards the end of female ghost movies, where they got punished, where they will get punished, and a tantri, in Indian scenario, a tantri or some other magical thing would happen, and that female ghost would be punished towards the end, and she has to be submissive
in the male gaze, and that is why we have these elements of bringing under control towards the end of every female ghost narrative. So the female ghost has to be submissive or awkwardly dangerous to satisfy the viewing of the male gaze. So we have seen the femme fatale descriptions in many ways, and female ghost representations are also a part of the femme fatale representations on screen. And in these female ghost movies, we have so many heroes, and these heroes would be very gentle. They would be represented as very helping. They would extend a helping hand to all the others, and they would be the detective-like agents, and they would be the agents of rationality. So even if that hero is a culprit in the past who actually led this female ghost into destruction, he would be described as very gentle and genuine in this life, and he will be justified in the end of that movie. So that is what happens when female ghosts appear on screen. There will be a hero, even if the culprits are the hero or the hero's friends, they will be justified towards the end, and the female ghost who comes to take revenge upon them would be punished. So Indian ghosts always represent the tantri or some enchanting moments like Om or the moments from Quran will be introduced to punish those female ghosts towards the end. And we have, coming to the Indian narrative, we have so many male ghosts as well. We have seen the movies like Bhoot, we have seen Rudraksh and Foong. In these movies, we have male ghosts. And the speciality of these male ghosts are, they are very genuine, they're very gentle, and they extend a helping hand to all the others. And they actually protect all the women characters in that narrative. And they are very general in nature as well. And coming to the Kerala narratives of the ghost movies of Mollywood, the horror genre begins with Bhagavan Nilayam, as I said, which was directed by A. Vincent and was released in 1964. And thereafter, we have seen so many female ghost narrations. We have movies like Yakshi, we have Lisa, we have Kalyangattu Nili, we have Veendum Lisa, and then we have so many other movies in which ghosts actually appear. And these female apparitions actually reinforce the idea of chastity and female body. So these are the main areas of representation in the Malayalam movies where these female ghosts actually reinforce the ideas of chastity and female body, and they actually come under a patriarchal language. So when the female ghost appears on screen, when she lashes out violence against all others, she has to be brought under control. She has to be suppressed. So towards the end of all these movies, she is either exorcised or she is given some punishment or she is brought back to the other world with a punishment or with violent actions from the male section. So we have seen more civilized male ghosts in Malayalam cinema. The male ghost section begins with Ayush Kalam, which is a movie which was released in 1992. So the first horror movie of Mollywood was in 1964, and thereafter it took almost 3 decades to introduce a male ghost. So that is with Ayush Kalam, which was released in 1992. And there are very few other movies as well which have the representation of male ghosts. And that is Esra, which is a prominent one. And in Ayush Kalam and Esra, we see a theatre-length appearances of male ghosts. And then we have Devadutan, Aparijitan, and Predam too, where we have apparitions of male ghosts on screen. Just apparitions and these apparitions are described through the ambience and atmosphere that the scary thing has to be come along. So there is a blogger called Sandy who actually wrote a blog writing which is titled From Lisa to Esra. And in that blog writing, he has actually observed that, and these are just observations that I had when I saw all this movie and I watched all these movies. And he observed that many of the male ghosts in Malayalam cinema bring along a situation of comedy. They are presented in a very comical narrative.
and which is very true when we analyze Ayush Kalam. And Ayush Kalam is actually, we cannot tag it into the genre of horror or ghost stories because actually there are many male ghosts in that movie. But we cannot term that as a very horrific movie or movie of horror because those ghosts actually do not have anything to represent on screen which is scary. So modes of narration and subject matter are important factors when we consider male ghost representations on screen, and we will analyze in detail the representations of male ghosts in Isra and Ayush Kalam. So in Ayush Kalam, the movie is directed by Kamal, and we have a group of male girls. We have seen so many male girls, and those male girls are very human in nature. They have nothing different from human beings. They have all the emotions. They actually emote all those things, and they actually talk, walk like human beings. They have emotions. They express their emotions very much like human beings, and they do not possess so many supernatural creatures unless they are visible, which is always associated with ghosts, and they have the capability of transmigration of the soul, which is happening only once after they come on earth. And when we consider the representation of female ghosts will have so many supernatural capabilities, but these ghosts in Aish Kalam do not possess all those things. They are only capable of transmigration of the soul, that too only once in their lifetime, in their afterlife. So the movie, in the ghosts in the movie, hardly scares anybody. They have nothing to scare the people who are watching that movie. They do not have any wounded faces. They do not have any piercing teeth, and they are not behind blood. And they are brought into this world to bring justice. The protagonist of this movie is brought into this world to find the culprit of his death, find the man who led him to death. And the audience would naturally justify with all these people because the audience came to know that all these people are actually very genuine, and they're very simple and pure people, and they do not want to be led to a path of guidance, a path of purer living. On the other hand, all the female ghosts have to be led through guidance. They have to have a proper guidance, and they have to be purified towards the end. And these male ghosts have nothing to do with purification because they are already pure. They are already not really scary, and they have a purpose. They stand for a purpose, and male ghosts in general actually stand for a purpose. So this happens with Ayush Kalam, and after the justifying mission is accomplished, they go to the other world in silence and with the emotional tract followed, and the audience would sympathize with them. Audience would think of if they actually lived in this world itself, they were not dead. So that happens. And if at all these male ghosts have to be punished, they have to take the form of a female ghost. So that happens with the movie Extra, which was released in 2016. And we know that there's a male ghost in there's a male ghost in Isra, but that too only towards the end of that movie. Till then, we see many female apparitions on screen. So we actually have a misconception that the ghost in this movie is a female figure, but only towards the end we come to know that it's a male figure called Abraham Mishra. And till then, we have seen many scary appearances of female figures. Like when we open the cupboard, when we look into the mirror, we see only female apparitions which are very scary in nature, like wounded, bloody faced, like full of scars on face, and some shabby appearances, full of darkness inside and outside. And when the ghost appears, that too in the form of the protagonist, not in a very scary appearance. And the only scary thing that the protagonist does in that movie towards the end is just to scream. He just screams. It does nothing else. And we do not find any wounded, scary appearance of male ghost in that movie itself, even though that movie talks about a male ghost. We only see female apparitions to describe a male ghost.
So I think Malayalam cinema is not up to the level where we can watch or we can see a male ghost on screen. We are Malayalam cinema is not capable. I think Malayalam cinema is not capable to show a male ghost on screen. So there is a critic called Susan Lurie, and Susan Lurie says that when a lifeless body scares a male child, the female monstrous form on screen scares the male audience. So, like the lifeless body of his mother scares a little child, a man child, the female monstrous form represents a fear. That fear is of castration. There's a threat of castration when a female monstrous form appeared on screen, and that is why they are given in. The female ghosts are given in at the end. So they have to have a patriarchal approval to live in this world, unlike the male ghosts. So we can connect, we can link this association with the association of desire, where we see female ghosts on screen as a part of the desire of the patriarchy. Whereas male ghosts are very scarce because women onlookers are not a reality. So Linda Williams is another critic who has penned a book called When the Woman Looks. And she actually talks about the gaze of the women and gaze of the women in the film sector. And she says that female ghosts that women see on screen are they take these women on screen, the ghosts on screen, as the replica of their self, as a replica of their mutilated body. So when through the female ghosts that women see on screen, they identify themselves with the mutilated body, but they have nothing to identify with the violence on screen. So that happens on a regular line. To see is a kind of metaphor, and if a woman looks, it becomes very provocative. So if a female ghost looks, it becomes it actually gives the smell of castration. And the look of the female ghost actually describe the sexual potency she has and the desire she has. And the look of the female ghost actually describes the sexual potency of the female ghost. And this is not a romantic so the audience has to be repressed, has to be brought under control. And through this revenge, the look of the revenge, she describes her sexual potency. And the patriarchy ends this note by saying that how monstrous the look of a female can be. And they say that when a woman her look becomes very monstrous, and she is not capable to look, she is not allowed to look. And the femme fatale descriptions of female on screen are described as so much seductive, and they have a charm appeal. So they give a kind of castration threat in air, so they have to be brought under control. So, on the other hand, male ghosts actually generate sympathy towards women characters mostly. And since we have no female gaze recorded, male ghosts are actually less demanding. And the other reason behind the scarcity of male ghosts or the representation of the male ghost can be related to the abjection theory of Julia Kristeva. And she describes actually the corpse as an abject. Abject means an abject does not have any rules, it does not have any borders, it does not have any order, it lacks identity system and all. And this is actually connected with Christianity in general, with religion in general, and Christianity in particular. So a corpse nullifies a demarcation line between the living and the non-living, either through biological body experience or through symbolic, that is religious economy. And when we consider the situation of the male ghosts in both the movies Ayushkalam and Isra, both these ghost creations are from a Christian background, from a very religious background. And I don't think that this is not a deliberate attempt that they are placed in a very religious background. Because for the creation of a male ghost, the Malayali audience need to have a proper channel, need to have a proper base. So these male ghosts have emerged from a religious background. They have abominations like
sexual immortality, perversions, decay and death, sacrifice, body wastes, and female body. So in the case of Ishtar, the ghost of Ishtar is from sexual perversions and sexual immortality. And the ghost of is from decay and death and sacrifice. So these are the religious base through the theory of objection that Julia Kristeva says in the male ghost representations in the Malayalam cinema. So when we consider Devadudan does not have a religious background. Even then, the story is set in a very related to myth and religion. And then we have Aboriginal, that too related to somewhat related to the idea of religion. And then we have Predan religion, and the ghosts emerge out of these religious, male ghosts out of these religious abominations. So, on the other hand, female ghosts are from the trivial matters, like they come to take revenge. They are described as so trivial, not by me. Matters like they are on this earth to take revenge upon the people who actually molested her, and they can be placed in any context, and male ghosts have to be placed with proper consideration because male ghosts are the people who are actually very gentle and very generative in nature. So male ghosts are not allowed to wander in vain to take revenge without a universal consent. So these are the universal consents associated with the male ghost representation, at least in the Malayalam movies. So this happens with other sexual monsters, other supernatural monsters, and the female audience would equally or very easily identify with the female molested body on screen because they can identify the mutilated body because of the sufferings they have in the real life. So this happens, and I think the scarcity of male ghosts occur in Malayalam cinema because the women are till now not allowed to look, and we have a scarcity of female onlookers. So thank you. And this is the end of all. I think these are some of the observations that I made after watching all the ghost movies. And yes, thank you. Yeah, thank you, Devija. Thank you very much. That was quite interesting. Like how you looked at the reason, how you came to a conclusion why we have few male ghosts in comparison to its female counterparts. So now we shall have the discussion. You're free to raise your questions, comments, and observations. Devija will wait for a few minutes. There will be questions, okay? Okay, ma'am. Hello. Yes. Yes, Sherry sir, we are waiting for the questions. Yeah. Ought to come. Questions ought to come. Yeah. Yeah, this Very, paper ought to generate a lot of questions. yeah, very thought-provoking questions, right? Yeah. Yeah. Yes.
Okay, Devija. Hello, Devija. Sir. Ah, Ade. We had a film called Pattanathil Bhootham. Do you Yes, remember? sir. Yes, sir. Starring Innocent, who else? Jairam. Yeah. So, how do you classify this movie? It's a ghost story, Bhudam is a ghost film yes, of sir. sorts. Yes, sir. Mammootty is the ghost in that, right, sir? I'm sorry, Mahmood is a ghost. Yeah, Mahmoud is a ghost. And Innocent. that movie itself create a kind of comic atmosphere which can be associated with all the male ghost movies, very much like Ayush Kalam. And the ghost is very the comedy generating thing in that movie. And it actually does not have any violence, and the ghosts have just some ghostly appearance, like he does have a long hair or something of that sort, and he actually does not have anything to scare the audience. He is actually a common thing, and he has many supernatural elements associated with him, but like all the other male girls that I've seen in Malayalam cinema, he actually does not have anything to make the people afraid of the ghost, I think, sir. So we also have films like My Dear Kuttichathan. I was in the first 3D movie in Malayalam. Yes, My sir. Dear Yes, sir. Kuttichathan. Yes, sir. Would you call it a borderline case? Because Kuttichathan is not exactly a ghost. Yes, sir. Yes, sir. And sir, I took all these films based on ghostly appearances, sir. And I haven't seen My Dear Kuttichathan in that respect, because that does not come under the category of ghost movies in Malayalam cinema. And in that movie, sir, we have a child appearance of ghostly nature, Yeah, and that to yeah, come under the situation of sympathy generating character in general, sir. yeah. Okay, Okay, sir. it's open to you. Sorry, പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ ഭൂതം Devija, just an observation, and so അതിന്റെ അകത്ത് I think Mammootty is a jinn അല്ലേ jinn അതെ coming അതെ from അതെ the Yes. അപ്പം we have that Hindi film no Pari അതിന്റെ അകത്ത് she is also supposed to be a jinn, but that goes into a lot of it's very dark ആണ് when compared to the Malayalam in which we have a male jinn. Okay. So, I mean കണ്ടിട്ടുണ്ടോ Pari, because Pari is ഇല്ല like ഇല്ല they're going into a lot of കണ്ടിട്ടില്ല. No, I haven't watched Pari. I yeah, cannot talk in about that that. it's like kind of the parent she's born that way, and kind of the ghost effect alla verine for the I mean normally, because you were saying that Malayalam cannot match up to the standards Okay. ada nammal Yeah. that this thing about jinn, and just an Yes, yes. observation because paranagonda. Okay. Fine. Thank you, Joss. Hello, Deja. ഒരു question ഉണ്ട്. Shilpa madam. About the female ghost അല്ലേ? Female ghost മലയാളം ഒരു scary image ആയിട്ട് നമ്മുടെ female ghost കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. Shilpa, you're not clear. Hello. Hello, പറയടാ. ശില്പ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ. മലയാളത്തില് നമ്മള് പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റിന് കൂടുതലായിട്ടും സ്കെയറി ഇമേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേവിച്ച പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മ ഒരു ഗോസ്റ്റിന്റെ ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വയലൻസ് രീതിയിലേക്കല്ലല്ലോ പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ പോലത്തുള്ള ഫിലിംസിൽ അതിൽ ഗോസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ, ഇപ്പം ഒരു ഗോസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം തന്നെ വിസ്മയ തുമ്പത്ത് പോലത്തുള്ള സിനിമകള് അതിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വയലൻസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു മെയിൽ ഗോസ്റ്റിനെ മാത്രമല്ല ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, Shilpa. And Agashaganga 2 was released in 2019. There is no change in the representation of the female ghost in Agashaganga. And I think in the case of Kuda is just an adaptation from some other movie. And in that movie, I think the female ghost is just an extension of the psyche of the protagonist. And the protagonist, I think, actually visualizes the presence of his sister as in the form of Nastria. I think so. Because that is not really a ghost form, but
an explanation of the questions that the protagonist had is expressed through the creation of Nazria's character. I think so, and I think there are many studies related to the representation of Nazria's character in Pure, other than being just a ghost. I think she is some other than that. And in Vismayathumbatu too, there are so many supernatural features associated with that particular character, which is a ghost. And she is actually not a ghost, but a soul. And I don't know whether this soul can be related to a ghost because she is still not dead. She is still in that bed, on that bed. And there are some differences of representation in when a soul comes and when the extension of a psyche comes into the screen. So that happens with the case of Ismail Tumbatu and Kure. And we cannot say that female ghosts are no longer scary because we have Agashanga, which is released in 2019. And every year a female ghost appears on screen. Hello, Devija. Hi, ma'am. Yeah, see, my connection was very poor today, so I could not listen to the whole presentation at one stretch. I think I was listening in parts. I could get it only in parts. So I'm not sure whether I would be able to respond properly, but I have some doubts regarding whenever I connected, I could only hear you talking about Ayush Kalam. So I was wondering, is your presentation exclusively on Ayush Kalam, or did you take a couple of films in which the male ghost featured, or were you talking only about Ayush Kalam? No, ma'am. The theatre length, full length appearance of male ghosts are there in both Ayush Kalam and Isra. That we have seen a full length appearance of male ghosts. So I took Ayush Kalam and Isra in detail, ma'am. Okay, all right. So your main contention was that there's a difference in the way the male ghosts are represented and the female ghosts are represented. Yes, is that the main contention? Okay, all right. I just wanted to tell you, I mean, since I didn't read listen, hear the entire paper, I'm not in a position to make a very informed engagement, but I just felt that you also should root, when you're studying these expressions, manifestations on screen, I think we will also have to situate these within our own traditions of storytelling and narratives. കേരളത്തിന്റെ നാടോടി ഭാവനയിൽ ഒരുപാട് യക്ഷിക്കഥകള് പ്രേതകഥകളുണ്ട്. അതിൽ റൂട്ടഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിനിമകളും. അപ്പൊ സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ ഇമേജസും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരു യക്ഷിയെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിനിമ ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകര് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല അത്. നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളും ഐതിഹ്യമാല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു വലിയൊരു കഥാസഞ്ചയം, നമുക്കൊരു ആഖ്യാന പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ഒരു നാരറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. ആ ട്രഡീഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ചില ഭാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ താമ്പൂലം ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന യക്ഷി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു മെയിൽ ഫിയർ ആണല്ലോ, മെയിൽ ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില രൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒടിയൻ പോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെ യക്ഷിക്കഥകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ സംവിധായകരും അവരുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമാജിനേഷന് ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്നത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെയിൽ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആയുഷ് കാലം, ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ടീസ്, ഇറ്റ്സ് എ റീമേക്ക് ഓഫ് എ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ റീമേക്ക് ഓഫ് എ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ്. Yes, ma'am. Ayush Kalam was remade into a Hindi movie, but no, Ayush Kalam is a remake of a Hollywood film. Yes, ma'am. Yeah, അതിൽ ഡെമി മൂർ ആണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആ ഫിലിമില് the woman character is very strong. I don't know when ആയുഷ് കാലത്തിലെ woman character സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആയുഷ് കാലത്തില് ആരാണ് ജയറാമിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഡെമി മൂറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്, ആൻഡ് വൂപ്പി ഗോൾഡ്ബർഗിന്റെയും. വൂപ്പി ഗോൾഡ്ബർഗ് ഇസ് ദ shaman or magician or the witch who helps Demi Moore to reach to the ghost. ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിൽ ഓർക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്.
പക്ഷെ നമ്മള് ഇതില് ജയറാമിനെയാണ് ഓർക്കുക അല്ലെ, ആയുഷ്കാലത്തിൽ സായി കുമാറിനെയാണ് ഓർക്കുക. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റിനെയും സബ്വേർട്ട് ചെയ്ത് ഊർത്തി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മലയാളം ഡയറക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി നമുക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ തമാശ. അതല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഇൻസിഡന്റൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി സെൻട്രൽ ഓൾസോ. പക്ഷെ what I'm trying to say is that ഇപ്പോ പല സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത് മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ പോലെ സിനിമ, ഗന്ധർവൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടോടി ഇമാജിനേഷനിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദി സ്റ്റഡി ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ സോഴ്സസ്. ഇപ്പൊ മെയിൽ ഗോസ്റ്റിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി കൂടുതലും നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഇമാജിനേഷനിൽ ഡ്രാക്കുളയെ പോലുള്ളത് കുറച്ചു കാലം മുൻപേ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മെയിൽ വാമ്പയർ എന്നുള്ളൊരു ഇമാജിനേഷൻ. പക്ഷെ അത് അത്രയധികം ഈ നമ്മുടെ നാരേറ്റീവ്സിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഈ ഓറിയന്റൽ, ഐ വോണ്ട് ഇവൻ സേ ഇന്ത്യൻ, കാരണം ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകും. കാരണം ദിസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. സി, ഒരുപാട് ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡിൽ ഫ്രം വേരിയസ് അതർ കൾച്ചേഴ്സ്. സോ I don't know. I think we'll have to be a little bit more specific and a little bit more informed of the നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് which fuels these stories. അതും കൂടിയായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഇമാജിനേഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നാടോടി കഥകള്, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള കഥകള്, ഭയങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലിങ്ക് ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ്. കാരണം ഇപ്പൊ ദേവിജ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദേവിജ? അത് എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ തിങ്ക് ഐ ബെഗ് ടു ഡിഫർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫിലിംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ മലയാളി വുമൺ ഓൾസോ. മലയാളി വിമൻ ആർ വെരി മച്ച്, പണ്ട് മുതലേ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റലാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്കെന്ന് ഞാൻ പറയുക. അങ്ങനെയാണ് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി നോട്ട് ദ മാസ്റ്റർഫുൾ ഗെയ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഗെയ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ പഴയ ഒരു ബൈനറി, ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ് ഇല്ല, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു എനിത്തിങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്നല്ല എനിക്കൊരു തോന്നല്. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നും തോന്നുന്നു. കാരണം പ്ലീസ്, ഐ മസ്റ്റ് ബെഗ്, ഞാൻ മുഴുവനും കേട്ടില്ല ദേവിജിയുടെ പേപ്പർ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു. കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ജാനകി പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കട്ടെ. അതായത് ദിവ്യ ഉണ്ണി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആകാശഗംഗയല്ല, പിന്നെ അത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആൾമാറാട്ടൊക്കെ ആവുന്ന വേറൊരു സ്ത്രീയാണെന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നാരറ്റീവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് പോയത് അതിൽ യക്ഷി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷി ആവുന്നതൊക്കെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ യക്ഷിയാവാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷി വേറൊരു ഇതിൽ നിന്ന് യക്ഷിയായി മാറിയിട്ട് വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് പല സിനിമകളിലുണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് യൂസ്ഡ്, ഇല്ല. നേരെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ യക്ഷിയായി മാറി ആളെ ഓടിക്കുന്നത്, ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നാച്ചുറൽ. അത് ഐ തിങ്ക് ഞാനീ പറഞ്ഞതിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പലരുടെയും ആഴത്തുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നു, they take it to be quite busy. But Hollywood you have to show special effects. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകം to distinguish between real life and this kind of fantasy life. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് മലയാള സിനിമയിൽ പല സ്ഥലത്തും. വിനയന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ യക്ഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും, പിന്നെ മുരളിയുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യോത്തര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജീർണതയാണ് നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗുള്ള ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലിമെന്റ്സിനെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നാരറ്റീവാണ്. പക്ഷേ
everything is shown as if it really happens. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പോത്താവുക, പോത്ത് മനുഷ്യനാവുക. അപ്പൊ അത് ആസ് ഇഫ് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒക്കെ അന്തർത്താലും അതോ തലം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി വെരി നാച്ചുറൽ അല്ലേ? Devija, you can respond. Yeah. ഓക്കെ സർ. അല്ല അത് ശരിയാണ് മാം. പക്ഷെ ഞാൻ ജെന്നി ബാങ്ക്സ് തോമസിന്റെ അവരൊരു ഓറൽ നെറേറ്റീവിന്റെ സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ട്രഡീഷൻ ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആൻഡ് ദ വയലൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഷോ. അപ്പം അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എടുത്തത്. വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആസ്പെക്റ്റിലും വി ആക്ച്വലി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ മെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ഷോയിങ് വയലൻസ്. നമ്മുടെ ഓറൽ സ്റ്റഡീസിലായാലും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിലായാലും അതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഫിലിംസിലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നത്. Definitely, Devija, it's a good beginning. I'm not, devaluing your initiative. Please don't think like that. It's a very good beginning. And gendered representation, appuram, gender is always mediated by our own community, our own narrative traditions. Oru culture ന് specific narrative traditions undallo. Appo nammal we can use all kinds of theoretical frameworks from various parts of the world. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു the critic you mentioned earlier, she wouldn't know നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ സ്പെസിഫിസിറ്റീസും പ്രത്യേക ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഒന്നും ഇപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന അവര് കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചലച്ചിത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അവരെ എഴുതുന്നത്, അവരുടെ ക്രിറ്റിസിസവും. നമ്മുടെ ക്രിറ്റിസിസവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിലിംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. You can use them definitely as for the tools they provide, but it will have to address our own realities and our own narrative imagination. That's what I think. It will be better than a film. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yes, if I'm sure others will. Yes, more questions, comments, suggestions. ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ എല്ലാരും പേടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ? I thought we had a lot of... Hello, ma'am. Yes. Ma'am, it's me, Nazreen. ഈ ഗോസ്റ്റ് സിനിമയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കിയതാ. നമ്മുടെ പഴയൊരു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു കോമഡി ഫിലിം ഉണ്ട്, കുറുക്കൻ രാജാവായി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മലയാളത്തിലും മെയിൽ ഗോസ്റ്റുകൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈറിനെസ്സും പേടിയും തോന്നുന്ന ഒരു മെയിൽ ഗോസ്റ്റ്, പക്ഷെ അതില് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. I mean, the way it is presented, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ശവം ഒഴുകി വരുന്നു, ആ ശവം പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് ആവുന്നു. ശവത്തിനെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പുഴയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊന്നും അത്ര ഒരു പറയുമ്പോ ആ ഫിലിം ഒരു കോമഡി ജാനറിലുള്ളതാണ്. സ്റ്റിൽ അതിനകത്തൊരു ഹൊറർ ഈരി ക്രീപ്പി സാധനം ഉണ്ട്. ഈ ഗോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു മാം. More questions, please. ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു, സഡൻലി I remember. ഈ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഗോസ്റ്റ് അതിനെ മറ്റു രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് പ്രേതം പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്, പിശാജ്. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 1941. It starts off with the normal thing. നായ്ക്കളെ കുരയ്ക്കുന്നു,
പിന്നെ ഭയങ്കരമായി ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ സമയത്താണ് പിശാച് ഇറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്, ലിറ്റിൽ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് the narrator and his friend are going to take leave of a good friend of theirs. നടക്കുന്നത് തുംകൂരിലാണ്, മൈസൂർ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഹിന്ദി അധ്യാപകനാണ്, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ വെളിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇരുട്ട്. അപ്പൊ വിളിച്ചു പോയിട്ടൊന്നും ഒച്ചയില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കണ്ടു. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന പോലെ തോന്നി, അവിടെ തന്നെ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഇയാള് റേപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ അധ്യാപകൻ, ഈ മാന്യനായ അധ്യാപകൻ. ഈ പിശാജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ട് നല്ലൊരു കഥയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നായ്ക്കളെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എന്തായാലും ഇവിടെ പിശാജ് ഉണ്ടാവും എന്ന്. പിശാജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പിശാജ് അല്ല. അതൊരു ഏളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളെ മറ്റിപ്പോ എഡ്ഗർ എലൻ പോ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പഠിക്കണ്ട, അത് സിനിമയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. ഭാർഗവി നിലയത്തെക്കാളും സിനിമയാക്കാൻ യോജിച്ച ഒരു കഥ ഒരു പക്ഷെ അതായത് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. That's very interesting, Sharif. Bashir seems to have engaged with this a lot more than many other writers. ബഷീർ ഒരു കാനോണിക്കൽ റൈറ്റർ ആണല്ലോ. ആള് അത്രയധികം എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ വേറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു അൺകാനി, what Freud would call the uncanny, right? ഈ പിശാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാർഗവി നിലയം പോലുള്ളത്. I find it very interesting. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ബിക്കോസ് യു ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് an expert in ബഷീർ. Have you thought about it? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഷീർ? No, but still you have worked more than I think anybody here now. Or Bashir, you are a translator and all. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഷീറിന് ഇത്തരം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? Why was he so engaged with this ഒരു കോൺഷ്യസ് സൈക്കിക് ലെവലിൽ വേറൊരു ഫോഴ്സിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും any thought on that? I was just wondering. I think he half believed in ghosts. Really? Okay. അനർഘനിമിഷം എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ, ഒരു മിസ്റ്റിക് സാധനമാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലുള്ള കഥകളിൽ അടക്കം അതുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഒരു തലമുണ്ട് ബഷീറിൽ, വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. മറ്റ് മലയാളം എഴുത്തുകാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള തലമുണ്ട്. അതും ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്, ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ലെവലിൽ മിസ്റ്റിക് അത്തരത്തിലുള്ള. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂതപ്രേതാദികളിലുള്ള വിശ്വാസം. പക്ഷെ അത് വിശ്വാസമായിട്ട് എവിടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഓൺലി എസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ഈ ഭാർഗവി നിലയം തന്നെ എടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ഹോൾ നാരേറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭാഗത്തിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതൊരു സംതിങ് സ്ട്രേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്റ്ററി ലെവലിലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ്, ബീയിങ്സ്, അതർ വേൾഡ്ലി ബീയിങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു തലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഷീറിലുണ്ട്. വേറെ അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ പട്ടത്തുവിളക്കാരനായതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതായിട്ട് തിക്കോടി പറഞ്ഞു. ഒക്കേഷണലി യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. പക്ഷെ ഇൻ പട്ടത്തുള്ളാസ് കേസ് ഇറ്റ് മെർജസ് വെരി വെൽ വിത്ത് ദിസ് അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബഷീറിൽ അങ്ങനെയല്ല. ബഷീറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് പിശാജ് പോലുള്ള കഥയിലൊക്കെ ഫൈൻ, അത് ഇറ്റ് മെർജസ്. ഇപ്പൊ മറ്റേ ഭാർഗവി നിലയം, അതുപോലെ അനർഘ നിമിഷം, ഇങ്ങനെയുള്ള നെറേറ്റീവ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. അത് മറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും അല്ലെങ്കിൽ വിഷം അതൊക്കെ അത്ര ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതല്ല. ദാറ്റ്സ് അനദർ ലെവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay. But when you as you were talking, I was just thinking, ഈ ദളിത് റൈറ്റർ അയ്യപ്പന്റെ കഥകൾ have been always പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? There have been some studies, no, based on that. അപ്പോ അത് ഈ സബോൾട്ടേൺ ഇമാജിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലാണ് അല്ലേ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാരിസോ ഹാരിസിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ആണോ? ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പേര് പറഞ്ഞ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പേരുള്ളതാണ് അത് കഥ. അത് മാത്രല്ല ഹാരിസ് has translated Derrida's what is it called? Spectrality. Spectrality. Yes. ഭൂതായ്മ,
ആ വാക്ക് ഹാരിസാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. സ്പെക്ട്രാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തലത്തിലും മാർസ് ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ, അതായത് ഒരു അൺറിസോൾവ്ഡ് തിങ്സും അങ്ങനെയാണല്ലോ. എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഇന്ത്യക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് അറിയില്ല. ഹി സിംപ്ലി ബോറോഡ് ദ ടേം. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് സ്പെക്ട്രാലിറ്റി. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമല്ലോ, വിതൗട്ട് ഗോയിങ് അവേ. ആ ഒരു സെൻസിലാണ് ഹാരിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Discusses. Devija, that gives you a point. No, നമ്മുടെ rather literary discourse ഈ ഒരു തുണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാല് I think your inquiry will be much more rich, I feel, because you are looking at genderum castum വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ imagining the ghost. Yeah, exactly. So I think you should bring in അങ്ങനെയും കൂടി കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു, അങ്ങനെയും കൂടിയല്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. You must expand this inquiry, situating within the larger public discourse, which is fired by the literary discussions also, literary discussions and debates. ഈ സി അയ്യപ്പന്റെ കഥകളിലുള്ള ഈ സ്പെക്ട്രൽ പ്രസൻസസ് ഒരുപാട് ഞാൻ ഹാരിസിന്റെ ഈ പഠനം വായിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബഷീറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിത് ഓർമ്മ വരാൻ കാരണം. അപ്പോ ഭാഷണം, അത് ഹാരിസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പെക്ട്രൽ സ്പീച്ച്. കേട്ടോ അല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണക്ഷൻ ഇസ് ബിഹേവിംഗ് ഇൻ എ വെരി today. I keep coming and going, so I'm an interrupted conversation, and I'm so sorry for that. Okay. If anyone else wants to, it will be nice to hear more discussion actually. Ma'am, Devija, I just wanted to ask, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഈ ഫീമെയിൽസ് വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ ഫോർ ദിയർ കമ്മിങ് ഇൻ ആസ് ഗോസ്റ്റ്, ഈ പടം കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഭേദപ്പടം കാണാറില്ല, ബട്ട് ഇപ്പം പകൽപൂരം എന്നൊക്കെയുള്ള പടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഗീതു മോഹൻദാസിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ദ റീസൺ. അപ്പം ഐ ഫീൽ ഇൻ എ വേ നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നൊരു, കാരണം ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എംപവേർഡ് ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടുതലും റേപ്പ് നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംപവർ ആയി വരുന്ന വിമൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 22FK അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എംപവർമെന്റ് ഫീമെയിൽസിന് കുറവാണ് ഇൻ മൂവീസ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫിലിംസ് ഒക്കെ പഴയതാണ്. സോ ആ ഒരു കാലത്ത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ വേ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. വട്ട് എവർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഷീ ഈസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ മാൻ. അതിപ്പോഴത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പടങ്ങളിലാണേലും പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് വേർ നമ്മൾ സബ്വേർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഏജൻസി ദാറ്റ് കെയിം. കാരണം ഈ പ്രേതപടങ്ങളിലൊന്നും കരയുന്ന പ്രേതങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. You see a different this thing. Would you say, because I think പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, കൂടെ ഐ ഫീൽ അതിന്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റില് അത് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡ് ആണ്. ഗോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗോസ്റ്റ്. കാരണം ലാസ്റ്റിൽ മറ്റേ കാറിന്റെ ഹോൺ അടിക്കുന്നില്ലേ വെൻ ഹിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് ബോൺ. സോ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ തോന്നി ചിലപ്പം ഗോസ്റ്റ് ആവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫിലിം ഷോസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ഈ ബിയോണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വയലൻസിന്റെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിമാർക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് ഐ ആം ജസ്റ്റ് സേയിങ്. ഓക്കെ, അല്ല ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ആസ് എൻ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഈ ഏജൻസി കൊടുക്കുന്ന തന്നെ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ക്രിയേറ്റ് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഏജൻസി കൊടുത്താലേ ദി ക്യാൻ ഷോ വയലൻസ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ആ വയലൻസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ അത് മെയിൽ സൈക്കിയുടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ വേൾഡിന്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ്, വിത്ത് വിച്ച് വി ആർ ആക്ച്വലി ദ ഗോസ്റ്റ് മെയിൽ ഓഡിയൻസ്.
അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ദ ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്കേറി മൂഡ് ആർ വെരി സെഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ ചാം ഇൻ ദം. ഈ ചാം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹീറോസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂവിയിലുള്ള ബാക്കി ആൾക്കാരെ ലീഡ്സ് ടു എ ഡെഡ്ലി പാത്ത്. ആ ഡെഡ്ലി പാത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ലുക്ക് ബിക്കം സോ പവർഫുൾ. ആ പവർഫുൾ ആവുന്ന ലുക്ക് വയലൻസിലൂടെയാണ് പവർഫുൾ ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ മെയിൽ ഓഡിയൻസ് cannot stand with it, cannot bear with it, and they actually make them submissive towards the end. So that happens in that ghost narrative, and that female ghost is actually born out of the mental creations of the male psyche, I think. And കൂടെയുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ was just an adaptation from the other language, and which is not really a Malayalam movie, which is not really a Malayalam creation. So ആ മൂവിയില് ഗോസ്റ്റ് ആണോ അതൊരു മെന്റൽ സൈക്കിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കൂടെയുള്ള ഗോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരിഷനെ ഗോസ്റ്റ് മൂവീസിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് തോന്നുന്നു. Yes. No questions, comments, suggestions. ദേവു, എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ പ്രേതം കേൾക്കുന്നില്ല? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രേതം എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ജെൻഡർലെസ് വാക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൾച്ചറൽ സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊക്കെ വെള്ള സാരി എടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീഗത രൂപമായത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. പലപ്പോഴും അത് മാത്രല്ല, ഈ ഞാനൊക്കെ പ്രേതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തനാര് പോലുള്ള സീരിയലിലൂടെ. അതിന് പലപ്പോഴും ഈ യക്ഷി, വടയക്ഷി, പിന്നെ പാലപ്പൂ, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് അവർ യക്ഷി എന്ന സാധനത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം യക്ഷികളെ തളയ്ക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു മെയിൻ മന്ത്രവാദി അല്ലെങ്കിൽ സോക്കോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം. അതും കൂടി കുറച്ചുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷ പ്രേതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ പ്രേതത്തിനെ തളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു പാട്രിയാർക്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പലപ്പോഴും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മന്ത്രവാദിനിയും സിനിമകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ടും. അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ആയുഷ്കാലത്തില് ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ തളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദേ ആർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ജസ്റ്റിസ് ടു ദിസ് വേൾഡ്. അവർ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി വരുന്നതും ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് വയലൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതുമാണ്. ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റിനെ എന്തായാലും മെയിൽ സൈക്കിക്ക് സബ്മിസീവ് ആക്കി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ദേ ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് സോ സെഡക്റ്റീവ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. അവർ cannot be admitted allowed by the patriarchy. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ലാസ്റ്റ് തളയ്ക്കണം. They are already pure in nature. ആൻഡ് എസ്ട്രയില് അങ്ങനെ ഒരു എക്സോസിസം അവസാനം വരാനുള്ള കാരണമായിട്ട് കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെയുള്ള എസ്ട്രയിലെ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റാ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമാണ് അത് മെയിൽ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് there is a scene in which a genderless creature creeps into a particular box. അപ്പോഴും ആ ഗോസ്റ്റിന്റെ ജെൻഡർ അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇങ്ങനെ ജെൻഡർ കാണിക്കാത്തടത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ കാണിക്കുന്ന ഗോസ്റ്റുകളെ മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെ മാത്രം ജുഡീഷ്യറിക്ക് അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരികയും ബാക്കിയുള്ളവരെ ദേ ആർ ഓൾറെഡി ഗോസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് കാണാം. അത് മാത്രമല്ല ദേവ്, എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും ഈ സ്ത്രീ മറ്റേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മേത്താണല്ലോ ഈ പ്രേതം, സോക്കോൾഡ് പ്രേതം കൂടുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലും യക്ഷി കഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൂടുന്നത് അധികവും സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിലാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്രേതം കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അത്തരത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലിവിങ് ബോഡിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രേതങ്ങൾ.
അല്ല ദേവിജ, അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ പോസിബിലിറ്റീസും കൂടിയിട്ട് ഇതില് objectification ആണ് at one level, but objectification which has been done for over a long period of time. Also, just think about this also. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സജഷൻ പോലെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. Look at the child ghosts. I have forgotten the name of the film. കൺമണി, ആദ്യത്തെ കൺമണി അല്ല, എന്റെ ഒരു കാണാ കൺമണി, എക്സാക്ട്ലി. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി, അത് ആ സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് നോക്കുക, അബോർഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത്. അതാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട്. ഈ കുട്ടി, വൈ കുഡ്ന്റ് ഇറ്റ് ബി എ ബോയ്, വൈ ഇസ് എ ഗേൾ, വൈ ഇസ് എ girl എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. The kind of suggestion that can be given by a girls, even when it's a small child. ഒരു വുമൺ ആയിട്ടില്ല, വുമണാണ് നീണ്ട മുടിയും വെള്ള സാരിയും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ കുട്ടി അതൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഈ കുട്ടിയുടെ മുടിയും. ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ, I think you should also look at the visual language that is used to show the ghostliness of the person. അതിൽ ആൺകുട്ടിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, the kind of social message that is being sought to be given. That's also very patriarchal. Yes, ma'am. It's not all even at the level of the child, it's working, isn't it? Yes, ma'am. I'm just giving you a suggestion. ഇത് കുറച്ച് പറയൂ ദേവിക. അല്ല മാം, ചൈൽഡ് ഗോസ്പിളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സെക്ഷൻ എഴുതിയിരുന്നു മാം. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഫീമെയിൽ മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാ കൺമണി പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂ മാം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയണം. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എല്ലാം ഒരു പേപ്പറിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പോലെ ഹരി വാസ് ടോക്കിംഗ്, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പിന്നെ നേരത്തെ ജോസ്ലിൻ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏജൻസി ഘോസ്റ്റ്, ഫീമെയിൽ ഘോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതന്നെയാണ് അതിന്റെ ത്രെറ്റ്, അതാണ് അതിന്റെ ത്രെറ്റ്. അതാണ് ഏജൻസി. മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീ, ഷീസ് ഹാംഡ്. സി ദർ ഇസ് ഓൾസോ, നമ്മൾ അതൊരു പെട്രിയാർക്കിയുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ജസ്റ്റിസിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഒരു ഫോക്ക് ബിലീഫ് അങ്ങനെയും ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളോട് അതിക്രമം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ത്രെറ്റും കൂടിയാണ് ഈ യക്ഷി ഫിഗർ. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ യക്ഷി എന്നുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെ വെച്ചിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ വേ ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെൻ ഫ്രം ബീങ് ടു വയലന്റ് ടുവേർഡ്സ് വിമൻ. അതിന്റെ ഒരു ഭയം കൂടി വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഇൻജസ്റ്റിസിന് തടയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സിന് ഫോക്ക് ഇമാജിനേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഒടിയനെ പോലെ തന്നെ നസ്രീൻ എഴുതി വായിച്ചു ഞാൻ. ഒടിയൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എ മെയിൽ, യക്ഷി ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഫീമെയിൽ. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഇത്തരം ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത്. To just stop certain kinds of upper caste, male genders injustice. That's very interesting, isn't it? That's very telling, I feel. Yeah. Devija, Janaki ma'am inna parnappa, I was just thinking about that Facebook page called Yakshi. Yes. ഫേസ്ബുക്കിലെ യക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രോബബ്ലി സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ആ തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് യക്ഷി എന്നുള്ള ഇമേജ് ഇസ് സംഹൗ empowering that person. അപ്പോ പ്രോബബ്ലി സൊസൈറ്റിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് യക്ഷി എന്നുള്ള രൂപത്തില് ആ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ എംപവർമെന്റും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ആശ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ദേവിജ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ, ആ വേർഡ് സംവേ ഡൗൺ ദ ലൈൻ it became associated or fused with the image of the female vampire from the Western imagination. ഒറിജിനലി യക്ഷികള്, ഒറിജിനലി മീൻസ് നമ്മൾ യക്ഷി എന്നുള്ള വാക്ക് പഴയ ഭാരത കഥകളിലും ആഖ്യാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതിൽ അവർ രക്തദാഹികളല്ല, യക്ഷികള് വനദേവതകളാണ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അവരെപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീസിസ്, യെസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു തീസിസ് എഫ്ലൂന്ന് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ യക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി ഈ രക്തദാഹിയായ ഘോസ്റ്റ് അല്ല, ഈ രണ്ട് തേറ്റകളും ഒക്കെയുള്ള വന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളല്ല. അവര് വനദേവത, പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്.
അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സംവെയർ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ത്രൂ സെഞ്ചുറീസ് കൊളോണിയലിസത്തിനൊക്കെ ശേഷം ദിസ് യക്ഷി ഫിഗർ ബിക്കം ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫീമെയിൽ വാമ്പയർ ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ നാരറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ, ഡ്രാക്കുളയും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് വളരെ കൾച്ചറൽ ഫ്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയും കഥകളുണ്ട്. യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുല്ലിംഗം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അത് അത്ര ഫിയർസം അല്ല. അല്ല, യക്ഷനുണ്ട്, പക്ഷെ യക്ഷന് യക്ഷിയുടെ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും പേടിക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. യക്ഷൻ പാട്ടൊക്കെ പാടി നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നഗരത്തിലൊരു എക്സാക്ട്ലി യക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയല്ല, ആണ്. അതാണ് യക്ഷി എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ. അതൊരു ഒരു തീസിസ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. സിന്ധു അന്ന ജോസ് എന്നൊരു കുട്ടി, she had done her Devija, this is for your information also, she has done her thesis on female ghosts in Malayalam cinema. Male ghosts എടുത്തിട്ടില്ല, female ghosts ആണ്. She's in America now. Yes, exactly. Yes, and she's on Facebook. You could connect with her actually, Devija. If you want to do a comparative study, you could actually. Yes. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് this started in the early years of the 20th century after colonial impact. ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നോവലിന് ശേഷമുള്ള, കാരണം ഇവിടെ ഈ നറേറ്റീവ് ഇല്ലല്ലോ, അതിന് ശേഷം വരുന്നതല്ലേ. ഐ തിങ്ക് ഐതിഹ്യമാല 1918 മറ്റോ അല്ലേ, കുട്ടാട്ടിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ. അല്ല, അതിനു മുമ്പ് കഥകളില്ലേ? കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി ഐതിഹ്യമാല പുസ്തക രൂപത്തിൽ അല്ല, ഐതിഹ്യമാല വരുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തത് ഏറി വന്നാൽ ഇപ്പൊ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ യക്ഷി എന്നുള്ള. പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ്. ദേവിജ കേട്ടോ? ദേവിജ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രന്റെ ഇതില്ലേ, അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ വേറെ 2 പടം കൂടെ ഉള്ളു. മറ്റേ ഒന്ന് ആടുപുളിയാട്ടം, അതിന്റെ അകത്ത് ഓൾസോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺലി, കൊച്ചിനെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ള മറ്റേ സായി പല്ലവിയുടെ പുതിയൊരെണ്ണം ദിയ, അതും ഈ അബോർഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ഈ അടുത്തൊരു പൃഥ്വിരാജ് പടം ഇറങ്ങിയിരുന്നു 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, വാമിക്ക ഉള്ള. അതിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്. അവസാനം ഇത് ഇവള് മറ്റേ മീറ്ററോ എന്തോ ആണോ അതോ ഗോസ്റ്റ് ആണോ ഇവന്റെ മൈൻഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരിടത്തും അവളെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് ഐ തിങ്ക് അപ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഷീ ഹാസ് ഏജൻസി. അതിന് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അവന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ. സോ ഐ തിങ്ക് ആ ചേഞ്ച് ഹാസ് കം ഇൻ മലയാളം സിനിമ വേർ യു ഡോണ്ട് നമ്മൾ ഈ മേ ബി വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കാം, ബട്ട് വേർ യു ഡോണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു ദ പഴയ യക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഫിഗർ. കാരണം ഈ 9 വളരെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 9-ല് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അവിടെ പ്രൊസസ്ഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റിന്റെ ആണ്. എന്നിട്ടും ആ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻചാൻട്രസിനെ പോലെയുള്ള വാമികേനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ദി സെക്ഷൽ എലമെന്റ് കംസ് ഇൻ. ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആണ് പൊസിഷൻ വരേണ്ടത്, പക്ഷെ അവിടെ എൻചാൻട്രസ് വാമികനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാമിക വാസ് ദ ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഹർ എൻചാന്റിങ് ലുക്ക് ദർ. സോ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫീമെയിലിനെ കാണിച്ചു ടു ഷോ ഹിസ് ആ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനൊരു ഫീമെയിലിനെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിന്റെ അകത്ത് വിഷ്വലി അവളെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ മീൻ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും നോർമലി ആ വിഷ്വൽ സെക്ഷലൈസും വരുന്നില്ല.
പിന്നെ I think that for a very നമ്മളൊരു വളരെ അഡ്വാൻസ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can say that females in the psychological tendencies അല്ലെങ്കിൽ the development progression is better നമുക്ക് പറയാം. I mean if you taking it like a binary over there. Okay, നമ്മൾ ഒരിടത്തും you know to male I mean നമ്മൾ ആ വളരെ ആ ലൈൻ അവിടെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു if you take it in that way. I mean we don't need to necessarily look at it as patriarchy, you know, സപ്രസിംഗ് എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ മറ്റേ എംപവറിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ വേണേലും കാണാം. അത് ഒരു എലമെന്റ് വരെ എംപവറിംഗ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സബ്മിസീവ് അല്ലാണ്ട് പാട്രിയാർക്കിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9 ഈ ലെവലിലാണ് വരുന്നത്, വേർ പൊസസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഫീമെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് ജെൻഡേർഡ് ഇൻ എ വേ. It becomes gendered, but to say that because it is a female, നമ്മൾ historically നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, സോ അതിനൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രോമ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ I don't know, I mean I feel that is not that cannot be said as because of that അതൊരു kind of patriarchal suppression ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Because she is shown as someone being very powerful and having her own agency. അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഇതിന്റെ അകത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട്. Agency is there to an extent. Joyce, can I so in that movie 9 there is an instance where the Mamadas soul also comes in between Prithviraj. That conflict. Yes. When two women comes in between his life, അതായത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം 2 women at a time വരുന്നുണ്ട്, the Mamata's soul and Vamika's that thing. അപ്പൊ ഇത് 2 വരുമ്പോഴും we can't say that ഒരു sexual element when it comes to women and a male എപ്പോഴും ഒരു ghosting ആണെങ്കിലും there always lies a sexual element. Even വാമികയുടെ പല നോട്ടങ്ങളും the time spent together is seductive. Yes. So I think there is a sexual element, like physically illengalum even some looks gazes are still sexual എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വാമികയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ എൻചാന്റിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാമിക വാസ് ദ ആപ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കാസ്റ്റിംഗ് വളരെ പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹർ ലുക്സ്, ഹർ ഐസ് ആൻഡ് ഹർ ബോഡി ആൻഡ് ഹർ മൂവ്മെന്റ്സ് സെലക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ മോറോവർ ദാറ്റ് മൂവി ഡസ് നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ഗോസ്റ്റ് incarnation, and that's why I just eliminated that from the narration. Ghost നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ghost is too general in this. നമ്മൾ we already talked about jinn and everything, so yeah, that's true. Yeah, I think you know Hindi cinema has a bit of me Anushka, and then there's a movie called Filoni in which അത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ again you know അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു that's actually a funny movie, കോമഡി ആണ്. ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന കോമഡി റോൾ എന്ന ഗോസ്റ്റ് മൂവി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യ പിന്നെ ബിയോണ്ട് ദെയർ യുനോ മറ്റേ ഗോസ്റ്റ് 1 and 2 3 ഒക്കെ അങ്ങനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇച്ചിരി ഒരു ഇപ്പം ജിൻ ആണെങ്കിലും ദിസ് അതർ വൺ പരി ഈസ് വെരി ഹോറിഫൈങ്. അത് കാണേണ്ട ഒരു പടമാണ് ടു ദിസ് തിങ്. Jocelyn, you seem to be also an expert in this area, so I just wanted to ask you, have you seen the films 3? Yes, Hindi ma'am. films 3? Yeah, yes ma'am, yes ma'am. അതൊരു ഗോസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ മുഴുവൻ കണ്ടില്ല, because after some time I got bored. അത് ലാസ്റ്റില് that point is there where she is a ghost എന്നൊരു അത് അവസാനമാണ് നമ്മൾ അറിയാ. വളരെ ഓപ്പൺ അവസാന ലാസ്റ്റില് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവളുടെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു Okay, all right. No, it got a little boring after some time, so I switched it off. Yeah. But I wanted to know what happens. Somebody said it's a ghost film, I mean, so that's why I asked you. Since you seem to be very informed about this, I don't say to that. Only two, and it's not too scary. I was only in those films. No, അതിന്റെ അകത്ത് also ma'am ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. For Shraddha Kapoor also അതിന്റെ ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ഷീ ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ വെരി വെരി ഓർഡിനറി വേ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതില്, അല്ലേ?
അല്ല അതിപ്പോ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ദേവിജ. ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. തലാഷ്, കരീന കപൂർ ഇൻ തലാഷ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഷീ ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡ്സ് വിത്ത് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെന്റ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷനും ഇല്ലല്ലോ. അവസാനം തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവളാണ് ഇതില് ഘോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് കണ്ട ഫിലിമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഴുവനും ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർമ്മയില്ല. But I feel that was the characterization or representation was in that manner. Alle? In Talash, like I think, ma'am, like she was more of like a real woman in like having a real life. And at the as you said, at the end only we will come to know like exactly. Exactly. That's what I meant. You know, it is never ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല വേറെ രീതിയിൽ. അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മലയാളത്തിൽ അത് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ. ഗോസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മറ്റേ ഈ ആകാശഗംഗ 2 നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അന്ന് വിനയൻ അത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര ഹിറ്റ്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 2019 ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ മീൻ അതൊരു ബേസിസ് ഫോർ യുനോ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. അതേ സാധനം പുള്ളി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, അത് 10 നില പൊട്ടുകയും ചെയ്തല്ലോ. I think this very realistic representation without these side അതിന് നമ്മുടെ മനോജ് നൈറ്റ് ശ്യാമളന്റെ സിക്സ് സെൻസ് എന്ന സിനിമയില്ലേ, അതിന് വലിയൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് ഇമാജിനേഷനിലും. ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഗോസ്റ്റിനെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും നോർമൽ ആയിട്ടും തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. And actually it is more effective than giving the ഒരു ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഹിന്റും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അപ്പോഴാണല്ലോ ഇത് ഗോസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ അവസാന മാസം ഫിലിമിൽ അറിയുന്നത് ഗോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആള് എന്നുള്ളത്. Isn't it? Sixth Sense. Have you seen Sixth Sense? Yes, I've seen. Yes, I think that had a kind of an impact on the way we also represent. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു, I mean, this is not a very studied observation. I just feel offbeat ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. What I notice is that except for Hari, men in the audience are very interestingly silent in spite of the topic being male ghosts. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ്. ഹലോ. ഹായ്. പറയൂ അതുല്യ, you were about to say something. ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയാനാണ്. ഞാൻ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ് ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മിത്തുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള കെട്ടുകഥകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഗോസ്റ്റ് ഫിലിംസിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവിൽ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള നെറേറ്റീവ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഡിപ്പസ് ഡ്രാമ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരുപാട് സദാചാര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ അമ്മേനെ വെളുക്കുന്നു, അതുപോലെ രക്തബന്ധങ്ങളൊന്നും ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് ഒന്നും നോക്കാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇഡിപ്പസ് നാടകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സദാചാര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അത് സദാചാരമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയണം. അതൊരു പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ഡ്രാഗൺസിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രാഗൺസിനെ കൊല്ലുന്നു എന്നതിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനെ നമ്മളവിടെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കഥ മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളും മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആചാരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഒരു യുക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് പ്രാപഞ്ചിക ബോധത്തിന്റെ, അതായത് പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ബോധമല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂചകങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിത്തിനെ കാണാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആർബിറ്ററി അല്ലല്ലോ. അത് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതില്ലേന്ന്. അതായത് പ്രാചീന മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ പ്രേതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രാചീന മനുഷ്യന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു സഹായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പുരാവൃത്തങ്ങളായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്.
അതുല്യ അതിലൊരു ചോദ്യം എന്നോടാണോ ദേവിച്ചോട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുല്യ എന്നോട് ഞാൻ ഇത് അതുല്യ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കങ്ങനെ പ്രാചീന ആധുനികത അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബൈനറി ഡസൻ വർക്ക് ഫോർ മീ. അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല, നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടിയും പുരാവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, പുതിയ പുരാവർത്തനങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊരു തുടർച്ചയല്ലേ അതുല്യ. നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വരുന്നു, യുക്തിസഹമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ശാസ്ത്രം വരുന്നു. ശാസ്ത്രം എല്ലാ കാലവും ഉണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം തന്നെ ഉള്ളൂ. പ്രാചീന മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രം അവന്റേതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്യന്താധുനിക അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രമൊക്കെ അവർക്ക് യുക്തിരഹിതമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വരാം. ഇത് വളരെ റിലേറ്റീവ് ആണ് ആ കാര്യത്തില്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജനത, ആ ജനതയ്ക്കൊരു ഇമാജിനേഷൻ, ഒരു ഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് മെമ്മറിയും ഒരു കളക്റ്റീവ് ഭാവനയും ഉണ്ട്. അതിൽ പലതരം സ്വാധീനങ്ങൾ അതിൽ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം, പലതരം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ മിത്തിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനെ നോക്കണം. ഇപ്പൊ സിനിമ എന്നുള്ളത് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആർട്ടാണ്, ഒരു വലിയൊരു മാസ് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു സിനിമ ഒരു കച്ചവടവുമാണ്, കലയുമാണ്, കച്ചവടമാണ് അതായിട്ട് അത്തരം ആസ്പെക്ട്സിനെ കാണാതെ നമുക്ക് സിനിമയെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു സാഹിത്യകൃതിക്കും കച്ചവട മൂല്യങ്ങളും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ മാർക്കറ്റാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക മിത്തിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരു പ്രത്യേക ആ മിത്ത്, ഇപ്പൊ യക്ഷി എന്നുള്ള മിത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള യക്ഷികൾക്കും പ്രേതങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യക്ഷിയെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബ്രാം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാക്കുളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള യക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, യക്ഷി എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കുള്ള നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഇമാജിനേഷനിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവർ സാരി ഉടുത്ത, വളരെ ഉപരിതലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ഗോസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രസ്സിങ്, മുടി അഴിച്ചിടുക, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്? അതൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പോലും മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലെ? അതിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് റിലീജിയസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പലതരത്തിലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരാം. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനിമകളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. വെറും ആധുനികം പ്രാചീനം എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു ബൈനറിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ അതുല്യയുടെ ചോദ്യത്തിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുല്യ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രാചീന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തനാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് സബ്റ്ററേനിയൻ ലെവൽസ്, ഒരുപാട് സമാനതകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പറയൂ. ഞാനിപ്പോ ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഗോസ്റ്റ് മാറിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ പുതിയ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ അത് പുതിയൊരു ഓർഡറിലേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ചിഹ്നശാസ്ത്രപരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ പഴയ നോർമൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് യക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തിണസങ്കല്പം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറയും, ഈ ഓരോ തിണകളും ഭയങ്കര പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിച്ചതാന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഇതുപോലെ പ്രകൃതി അനുസാരിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ അന്ന് കാലത്തൊരു ജനതയുടെ ഉണ്മയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അന്ന് വളരെ രീതിയിൽ അവർ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള പോലെ അതിനൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതി ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ഞാനിപ്പോ അവരങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല അതുല്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ ലെഗസി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പഴയ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഡെറിഡയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വി റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? റിയാലിറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്. ഒരേ കാര്യമല്ല ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഒരേ കാര്യമാണ് താനും. എന്നാലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാനതകളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ ഓക്കെ അതുല്യ പറഞ്ഞതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ജാനകി പറഞ്ഞത്. പറയൂ ഷെരീഫ്, പറയൂ. അതായത് ഈ ബൈനറി നമ്മള് ഇല്ല എന്നുള്ളിടത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരു തരം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോ കാൾ സൈഗന്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ഡ്രാഗൺസ് ഓഫ് ഈഡൻ, നല്ല രസമുള്ള, വായിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള പുസ്തകം. അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഹയർ എയ്പ്സിന്റെ, ഹയർ മാമൽസിന്റെ, എയ്പ്സിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കുരങ്ങളെ പോലുള്ള ജീവികളുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറും മനുഷ്യരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തുണി പൊക്കി കാണിക്കുക നമ്മൾ വളരെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ആൾക്കുരങ്ങുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. പൊക്കാൻ തുണിയില്ല, പക്ഷെ മറ്റു തരത്തിലാണ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാൾ സൈഗൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് ഒഫൻസ്, ആൾക്കാരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈറാർക്കിക്കൽ എലിമെന്റ്സ്, പിന്നെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തുടർച്ച ഉണ്ട്. അത് വലിച്ചു നീട്ടിയാല് പ്രോട്ടോസോവ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, മനുഷ്യർ വരെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ്. അപ്പോ പ്രാചീന മനുഷ്യർ, ആധുനിക മനുഷ്യർ എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാലങ്ങളാണ്. അപ്പോ അത് എനിക്ക് തോന്നി പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആനിമൽ ലൈഫ്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ബൈനറി തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യരുടെ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെ ഒരു ബൈനറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അതാണ് ഞാനും I don't think it will work anymore. അത് ഇനി അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ. Yes. Any more questions? കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് Yes. Hello. So it's fine. Yeah. Shall we wind up the session, Devija? Okay, ma'am. Sure. Okay. So Sayuja will deliver a note of gratitude. Sayuja. Okay. So we are here about to wind up our session. So thank you, Devija, for your wonderful presentation. And due to the discussions that followed, we got a very different idea about the politics of representation of ghosts in films. Thank you. Thanks to all our teachers and all others who made the session vibrant with your questions. Thanks to all our participants. Thank you all. We shall meet next Wednesday. Okay. Thank you, Devija. Thank you so much. See you all next week. Okay, thank you. Bye. Yeah. Devija, I'll get back to you. Okay. I'm